Pertamina Mandalika Sirkuit kembali menjadi tuan rumah balap Motogp. Dengan hujan yang mewarnai GP Jepang, apakah hujan juga akan membasahi Mandalika? Race in Paradise, Pertamina Grand Prix of Indonesia, Sprint, Sabtu 14 Oktober jam 1.45 siang. Race, Minggu 15 Oktober jam setengah 11 siang. Ini baru Trans 7. We expected, but better late than never. Who will be the rainmaster of Mandalika here in MotoGP? Miguel Oliveira powers his way out of the final corner. Oh, that's Martin. Outbreaks himself, and that's just the opportunity Zarco needs. Miguel is the man in Mandalika.